prone ventilation basically is not something new. It has been used by anesthetists, especially for neurosurgery and spine surgery. So basically, we put the patient from supine onto their stomach lah, terbalikkan patient. And prone position dia semakin banyak orang guna selepas basically very famous right called cross-levatarial. Okay, so after that they use this prone ventilation. They think that it will help, very helpful for ARDS patient. So since that kita start proning, then orang kata memang majority of the time the patient ada nampak improvement. So yang pentingnya kenapa kita pronekan patient? Okay, kenapa kita pronekan patient? Kita nak perfusion. So I will show later the diagram. The ventilation and lung perfusion is because reduce by proning, it will reduce the lung compression by both the heart and the diaphragm. Also, it the ventral dorsal transpulmonary pressure differences and effects on the mechanical properties of the chest wall. And other thing is, it helps to better drainage of the respiratory secretion. So kalau kita tengok ni, so from this basically, when you prone an intubated patient, what happening is actually improvement the homogeneity, the homogeneous transpulmonary pressure in the lung compared to the ventral and the dorsal parts of the lung is actually improved. Kalau kita tengok dekat supine position gambar raja atas ni, okay, kalau for a supine patient, dia punya anterior part, which is the ventral part of the alveoli, dia punya transpulmonary pressure is higher. So, and the posterior part of the alveoli tends to collapse. So that's why if we turn the patient in prone position, as you can see here, dekat sini kat anterior dia ada heart. So heart ni akan prevent the maximum expansion of the this well distended lung. So dia akan, what happen to the alveoli dekat ventral, dia akan over distended. So in the dorsal position, the heart akan supported by the surface of the back. Okay, so but the punya blood flow will remain at this part of the lung. So the VQ mismatch akan ada improvement compare daripada supine position. Okay, selain daripada tu, this is what bila you in supine position, rib movement actually lebih mobile. Tapi bila you pronekan patient, rib chest akan lebih rigid. So bila chest lebih rigid, the distension of the alveoli dengan increment of improvement of the transpulmonary pressure, so you punya alveoli tu akan lebih expanded well, so takkan ada attenuative effect. Okay, furthermore, in prone position, kalau you compare tengok pada picture nombor 2 ni on the sebelah kanan, okay, ini in prone position, sebelah kiri ni in supine position. So bila supine position, the intra-abdominal organ akan push the diaphragm and push the dorsal parts of the lungs. So the dorsal part of the lung tends to collapse. Therefore, in supine position, actually akan ada decreased compressive effects from the abdominal organs to the lungs. So expansion of the lung is better. In summary, I will not talk furthermore. Okay, sebab kita nak go to the practical part. Okay, this is the summary. Kalau this part is in the supine patient and this part in the prone patient, the heart is supported by lungs by supine. Therefore, 40% of the hemithorax is actually compressed. Compared to the prone, only 5% of the hemithorax is compressed because the heart is rest on the sternum on the back. Okay, anterior chest wall, yes, in supine position is free and elastic. Tetapi what we want is actually the rigidity of the chest in prone position. So the homogeneous expansion of the alveoli is better. And furthermore, the chest wall compliance in prone memang kita akan we expect is to decrease, but lung compliance wise is actually for the first few minutes akan decrease, but later on it will improve. Okay, basically I will skip this part. Okay, kenapa kita perlu prone, kita dah kita dah cakap, but what is the indication untuk buat proning? So in these are few indication. Yang first one is in severe ARDS.
Okay. Kalau in Proseba trial, they use the PF ratio less than 150. However, kalau you notice yang bawah ni, tulisan warna merah, okay, this one I got from HKN or ICU Singapura guideline. So basically, because we have kekangan daripada segi staff. Okay, jadi tak semua orang dengan PF ratio 150 and below kita akan pull. So, if patient tu refractory hypoxemia despite of the treatment, despite of the conventional ventilation, and the PF ratio is between 120 to 150, with FiO2 yang kita tak boleh reducekan less daripada 0.6, then this kind of patient we need to prune. Okay, so kalau patient tu contohnya dengan FiO2 0.5, tapi PF ratio dia kita dapat 150. So in this kind of population, kita maybe will omit the prone ventilation. Okay, so next one. So contraindication. Okay. Majority of the contraindication yang kita perlu ingat ialah absolute, because most of the relative ni jarang ada kat emergency kita lah. So I just want to highlight about the shock. Sebab most of the guideline they mention you shouldn't prone a patient kalau dia hemodynamic tak stable. Tetapi sebenarnya if the patient secara, if you in our ICU pun majority of the patient yang kena pun akan ada single ataupun dua vasopressor kan. So the statement is actually kalau patient tu hemodynamic tak stable, tak achieve the targeted MAP that we want, walaupun dengan bantuan vasopressor atau inotropes, baru kita buat contraindication. Tetapi kalau patient tu responded pada vasopressor ataupun inotrope, then kita boleh consider to prone. Okay, acute bleeding ni, yes, very rare for our COVID-19 patient akan dapat ada massive hemoptysis, but in any situation with massive hemoptysis, if intubated memang kita takkan prone lah. Okay, so in multiple fracture, sometimes kita akan dapat trauma with COVID, especially with kalau ada lung contusion. For those kind of patient yang ada multiple rib fracture, especially at the anterior aspect, we don't really prone this patient. And spinal instability. Spinal instability, kita memang tak buat proning. Okay? So, in pregnancy is an absolute contraindication. Tetapi, this one, sebab in the trial, none of the patient is pregnant patient. Okay? So, that's why they put in under absolute contraindication. Okay. Other than that, is for those patients who have high ICP and also patient yang baru saja anterior aspect, anterior part of the chest and also neck recent surgery. Okay. So complication, I need you guys to remember this complication. In the paper that I give you, okay, one of the part ada written kat situ complication. Nombor satu yang paling penting kena highlight ialah hemodynamically unstable. Okay, so kalau heart rate dia brady less than 30, persistently for more than 1 minute, or the systolic BP persistently less than 60 for more than 5 minutes, we shouldn't prone this patient. Or contohnya lagi, kamu rasa patient ni baru saja lepas ROS, okay, in supine position, baru saja lepas habis CPR dan dia ROS, tapi dia punya apa ni, you anticipate patient ni akan CPR sekali lagi. Those yang you anticipate akan CPR sekali lagi, you don't prone this patient. Okay? So, other complication kat sini yang most common ialah dislodgement of ETT, the IV catheter and drainage tube. So, lepas ni kita akan belajar cara untuk kita secure all these lines and tubing. Okay. Other than that ialah yang ini transient reduction. Okay. First few minutes after you prone, the first 5 minutes, most commonly patient akan ada reduction in SpO2. Selepas tu dia akan improve. So if the patient tiba-tiba desaturated persistently more than 5 minutes, okay, on FiO1, then you have to consider to avoid the prone position. Okay. So bila kita nak prone position ada 3 major step. Number 1, preparation. Preparation ni kita dalam kita punya kertas yang ada kasih tu ada bagi pada 3. 1, preparation of the staff, okay. Nombor 2, preparation of the equipment, dan nombor 3, preparation patient sendiri. Okay, so let's the second part is prone position yang semua orang terbalik-terbalikkan patient lah. Tetapi what we always forgot is about the post positioning care.
Kalau orang ada post intubation care, untuk orang prone pun kita akan ada post positioning care. Okay, let's go and see. Okay, yang ini untuk orang yang dekat rumah tak nampak dengan clear, tapi siapa yang kat sini ada dapat hard copy. I wrote here that indicate this is the first page. Indication, contraindication, when to start proning. Okay, bawah tu kemudian nanti. So let's go to the punya yang first part, bahagian preparation. Okay, untuk staff, we start with our staff. Okay, the minimum numbers of people required untuk kita prone ialah 5 orang. Satu yang menjaga airway, dia ialah kita punya team leader. Any direction should come from this person. Okay, kalau ada lagi ramai, lagi better. Sekiranya pesakit tu ada chest tube, yes, dia boleh prone. Okay, sebab kita punya chest tube usually akan involve dekat safety triangle, which is on the lateral. Tetapi in certain cases, kalau dia punya chest tube on the anterior part of the body, we cannot prone this patient. Okay, so lagi 4 orang daripada staff kita, 2 orang on each side. Sekiranya ada chest tube, 1 orang memang untuk jaga chest tube sahaja. Sama juga seperti jaga ET. Okay, next ialah setiap team member tahu dia punya role. Okay, sebab kita cakap pasal intubated patient, what you have to know ialah you kena plan ke arah mana patient tu kita nak pusingkan. Sepatutnya patient tu kita akan pusingkan memandang ke arah ventilator. Contohnya pesakit daripada kepala katil, okay, ventilator tu terletak di sebelah kiri pesakit. Jadi pesakit tu kita akan pusingkan ke arah ventilator. Dia akan counter clockwise lah daripada kepala katil lah. Okay, so next one, saya tertinggal satu uti kat depan sini, kecil sikit, tak boleh nak besarkan kat sini. Okay, so sebelum awak pronekan patient, make sure semua langkah-langkah yang kita kat bawah ni akan dibuat. Patient tu tak ada plan nak hantar ke CT break, okay, ataupun nak buat X-ray, sebab bila patient dah prone, you cannot do that soon. Okay, so other than that, prone position, the decision should be made from by our emergency physician. Okay, so don't simply just prone the patient. Please ask your EP first. Okay, next one is the equipment. Okay, equipment yang perlu, nombor 1 is adjustable bed. Sekiranya sekiranya pesakit kamu berada di atas troli warna biru, sila jangan buat prone sebab dia terlampau kecil, nanti patient jatuh. Okay, so next one, bed tu sendiri, bed yang adjustable. Janganlah bagi kita bed yang tak boleh prop up ataupun reverse Trendelenburg. Dan ada beberapa bed kita yang memang patah kan, tak boleh nak naikkan ke atas kan. So the bed should be adjustable. Okay, next one ialah we need a lot of tapes, micropore ataupun duropore. Memang kita perlu banyak. ETT tapes ataupun ETT punya tali. Okay, eye ointment dan eye patch mesti ada. Kita tak guna eye protector yang plastik keras dia, kita guna yang soft punya sahaja. Okay, and then kita ada mattress protector. Mattress protector untuk orang tak tahu itu ialah pink sheet. Okay, pink sheet. Kemudian kat sini kalau suggested to use pillow. Tetapi sekiranya kita tak ada pillow, kita ada kekangan daripada segi pillow, kita boleh ambil blanket dan kita buat roll seperti yang ada kat depan. Nanti Dr. Amir akan tolong saya tunjuk. Okay, so these 3 main pillow sebenarnya location should be applied on, satu on the chest. Okay, those patient especially yang obese ataupun perempuan, please make sure the nipple is not compressed. Sebab untuk part pada bahagian breast, the most common yang akan berlaku necrosis ialah dekat nipple. Okay, especially kalau patient tu ada breast implant, the risk of pressure necrosis is higher. Okay, selain daripada itu, untuk orang yang breast dia kecil tetapi sternum dia prominent. Okay, kita ada banyak kan patient yang head sick kan. So sometimes that we tend to miss ialah dekat sternum tu kita tak tampal any patch. So kat situ kita kena tampal. Okay, next one ialah kita perlukan bed sheet. Okay, bed sheet basically sebab lepas kita prone, dia sebagai pengikat kita punya sebagai kita punya roti sandwich lah. Roti sandwich, dan juga untuk kita nak prone, lepas tu kita nak senang nak ikat pada katil kita lah, alas katil. Okay, next ialah vital sign monitoring and ECG electrodes, absorbent pads. Okay, selain daripada tu latex glove, yang ini ialah modify lah sebab kita tak ada luxury untuk dapat semua barang-barang yang special untuk prone. Jadi apa yang our NS teach that day ialah guna kita punya normal glove
dan isi the room air water and ikat. Okay. So selain daripada tu, we also don't have duoderm ataupun Mepilex patch. So the only thing yang kita boleh guna untuk tampal pada patient ialah kita terpaksa guna gauze dan Tegaderm. Okay. So next one ialah patient. This one tolong bagi saya nak emphasize pada bahagian patient . Okay. Nombor 1, pastikan ada difficult airway trolley. Okay. Kebanyakan kita punya airway trolley sekarang ni sebab banyak patient intubated kan. So make sure the glide scope is there and bougie is there. Okay. Dan kita punya external pit pun ada juga. Next one, secure the ETT. For prone ventilation in emergency, I do not suggest us to use ETT holder. Yang Thomas yang the rigid one, tolong jangan guna yang tu sebab kalau in supine position pun ada few patient yang saya jumpa masa round dah ada pressure necrosis, ini kan patient tu yang kita prone pula. Okay, so just use the ETT holder. The ETT tie. Okay, next one ialah suction the oropharynx. Any procedure sebelum you nak pronekan patient, perform the suction first. Okay? Sebab ada bila kita pronekan patient, dia punya secretion from the lower part daripada lower lung akan akan excreted. So and another thing is kita nak tengok sama ada ETT di inside tu jugalah by suction. Okay? Next one ialah pastikan ventilator punya mode. Okay. Kalau kita dah prone patient, maknanya of course lah kita kena fully sedikkan patient kan. So most common kita akan total mandatory control lah. Okay. Kalau untuk patient tu kita dah, kalau contohnya patient tu SIMD, you don't really have to macam kena tukar Dr Liana kata kena mandatory control. Tak apa sebab dia akan kasih paralytic agent. So indirectly dia akan fully supported by ventilator lah. Okay. So next one, contohnya sekarang FiO2 dia 0.9 ataupun 0.8. Any patient bila nak prone je, set terus FiO2 100. Okay. Semasa kita FiO2 100, the first few minutes sebelum prone dan after prone. Lepas tu dapat ABG baru you reducekan. Okay. Next one ialah tengok ventilator lung mechanic. Sebelum you prone, please selain pada tengok ventilator mode, you have to check the P-plate, you have to check the generated tidal volume, and then you have to check juga dia punya P-peak. Okay, these are antara parameter yang you have to monitor before you proning. Okay, because you nak compare kan dia punya lung mechanic before you prone dengan after you prone. Okay, next one for circulation. Saya terlupa. ABG, please do not forget. 1 hour before, 1 hour atau few minutes before you prone the patient, please take the ABG. Sebab kita nak one of the parameter untuk tengok successful proning is based on the ABG jugalah. Okay, for circulation. For circulation, the only line yang sepatutnya dengan connected and infusing hanyalah kita punya vasopressor sebelum kita nak prone. IV sedation, okay, fluid maintenance ataupun fluid resuscitation, semua tu kena remove from this patient. Okay, and then contohnya lagi, kalau patient tu tak ada triple lumen, tak ada outline, please insert these two things before you prone. Okay. Dan bila kita nak prone pun tolong pilih bahagian mana yang bahagian yang takkan kita takkan dikompres lah. Okay. Contohnya kita tahu kalau patient tu kita letak femoral triple lumen memang susah nak access kan. Kita tak tengok kalau oozing pun tak nampak kan. So most of the time kita akan pasang kat neck. Okay. Axillary pun still accessible lagi. Okay. So elakkan bony prominence. Okay. Next one ialah ECG. Contohnya patient tu ada ECG electrodes, ada skin tag kat depan ke apa, remove everything. When you proning, you want to remove all the ECG electrodes. Okay. Next one ialah untuk disability. The score that the patient should have before you prone kan ialah Richmond Agitation Score -5. Okay. Make sure it's -5. And then kalau tak -5, first a bit of sedation and then give the paralytic agent. The paralytic agent of choice is rocuronium. Okay. Next one ialah other things. Contoh lain dia ialah NG tube. NG tube disconnect and dan stopkan dia, jangan bagi free flow. Next one ialah CBD. Okay. Yang ini selalunya terjadi dekat pesakit lelaki lah.
untuk pesakit lelaki, the genital should be placed in the middle. Okay? Sebab bila you pusingkan, dia akan terkepit. So akan buat compression and necrosis. So you sama juga dengan kita punya NG tube, removekan daripada dia punya CBD back plate. Okay? Clampkan dulu, and you have to plaster on the side of the middle side of the thigh. Okay? So that one it will be easier. Okay. Next one ialah patches. Okay. So ada kat sini one thing, ada gambar list from the National Pressure Injury Advisory Panel. The picture come out in 2020. Okay, these are the few important points yang you have to cover. Okay, dekat forehead, chin, cheeks and nose. Okay, kalau kita tengok pada gambar ni, I'm so sorry, this picture supposed not to be circulate. Okay, this is a real patient. Okay, ini ialah tempat yang mana you kena cover. Dekat forehead, okay, mepilex tu. And then untuk mata, sebelum cover mata, make sure dah the daily hygiene, maknanya air toilet, oral toilet semua dah kena perform sebelum prone. And then tutup mata. One thing, sometimes saya tak encourage guna the whole patch to the one eye lah. Saya suggest untuk lipat satu patch tu lipat dua. Sebab bila terlampau besar macam ni, kita tak nampak sebenarnya whether eye is compressed ataupun tidak. Okay. One thing you have to make sure anak bola mata kita tak tertekan kepada permukaan, sebab bila dia terkompres akan ada increase of intraocular pressure. Bila persistent increase of intraocular pressure, patient akan dapat permanent blindness. Okay, so kita tak nak dia bangun sebab COVID tapi mata hilang. Okay, next one ialah kat bahagian bridge of the nose sampai tip of the nose. Okay, so and then other than that, sekiranya pesakit awak, dia punya zygomatic arch is very prominent, you also have to cover the zygomatic part. Okay, next one yang tak nampak dalam gambar ni ialah the side of the ear. Okay, dekat kita punya ear lobes memang jarang, tetapi dekat part of the cartilaginous part, that part must be covered. Okay, especially bila kita akan guna donut dan kita tak ada head punya rest. Okay, next ialah NG tube. NG tube ni macam kat dalam ni sebab dia dah supankan balik. Please secure it using the conventional method kita secure lah. And then selain daripada secure dekat tip of the nose ataupun the side of the face, please plaster juga on the sebelum kita prune kan, please plaster the distal proximal part supaya dia tak dangling. Okay. Next one, this part. Okay. Ni pun saya baru belajar hari tu dengan NS. What they did, dia orang ambil kita punya gauze and then dia guna kita punya duropor, okay, dan dia insert dekat bahagian vestibule, oral vestibule. Why? Sebab bila patient ni kita prone kan, secretion akan keluar. So kalau benda tu basah, one, it can cause infection. Number two, senang lagi ETT to dislodge. Sebab macam in ICU they are using this plaster. Diorang tak guna ada certain ICU diorang tak ada ETT tie. Okay, kalau ETT tie dia takkan dislodge lah. Tapi kalau dia guna this plaster, basah je dia akan terkopik. Okay, so next one ialah dekat ankle. Most of the guidelines suggest ETT to be anchored in the middle. Tetapi we also know that kalau kita anchor ETT kat middle, the risk of dislodgement is higher. So for me, selagi ETT tu tak dislodge, you boleh je anchor di tengah ataupun di tepi. Tetapi pastikan juga, yang ini kita selalu lupa, even in supine patient pun kita selalu lupa. Kita lupa nak tarik lidah dia dan put back in neutral position. Okay, so remove the denture, put back the tongue in the neutral position. Sebelum prone tu, buka mulut dia, tengok ada tergigit tak dia punya lidah. Okay, sebab kalau tergigit lama-lama pun akan buat necrosis juga. Okay, so okay, so selain daripada tu, back to the pressure point. Okay, kalau yang ada tiga, kita selalu kita guna 3 pillow tadi kan, yang on the equipment item. Okay, kalau tak ada 3 pillow, we can use the blanket. The 3 part yang kena cover ialah number 1, at the anterior part of the chest. Betul-betul dekat bahagian breast. Number 2, dekat kita punya bahagian
pelvic. Okay, dia sepatutnya akan cover kita punya axis. Okay, sebab situ the most pressure injury site. And nombor 3, dekat bahagian knee. Betul-betul dekat bahagian lutut. Okay, so now untuk bahagian equipment saya rasa dah tak ada masalah. Cuma satu lagi, sekiranya contohnya awak pasang line, pasang banyak IV line, and one of the line you need to have continuous inotrope kan. Make sure line connection tu panjang. Sebab during the prone you akan cover totally the patient kan. So you takkan nampak di seluar ataupun tidak. Okay. So next ialah prone. Lepas habis ni Dr. Amir akan try tunjuk cara prone. However, I want to talk about the post positioning care lah nanti. Okay. Okay. So ini. Okay. Next one. Kita akan guna donut. Okay. Donut ni kita tak ada luxury untuk membeli donut. So kita buat donut sendiri. So untuk donut tu, make sure when you make the donut, patient tu prone. You have to make sure the alignment of the spine dengan cervical sama rata. Sebab you tak nak hyperextendkan kepala patient masa dia baring, ataupun you tak nak flexkan kepala patient masa dia baring. Okay, so the height of the donut should be just ngam-ngam. So bila dia baring, the alignment of the spine dengan cervical tu cantik. Ada marker tak? So, contohnya, ini kepala patient. Ini badan dia. So the alignment that I nak highlight is this alignment. Okay, so sebab ada orang chest dia besar, akan kita tambah pillow kat bawah ni. So I don't want, it shouldn't be like this, the neck. Sebab kalau dia macam ni, dia akan compress kat this part. Okay, kalau ada hyperextend pun akan kita mungkin akan disturb juga. So it should be in this neutral position. Okay. Go back one picture. Go back one slide. What are the plaster, the type of plaster on his forehead and his nose? Mepilex ataupun duodenum. We don't have that. Kalau kita tak ada, memang kita ambil gauze and put the garden on top. Okay, this is the position. Sebenarnya tangan ni kita panggil swimmer view kan. Nanti kita akan bahas kemudian. Okay, this is the position selepas kamu prone akan ada letak ECG electrodes lah. So this one we will teach later on. Cuma I want to highlight this part, nampak ni? Kita tak ada ni kita tak ada headrest. Okay, ni selalunya dalam OT akan ada lah headrest ni. So this one yang kita buat ganti dengan donut. This headrest. Okay, perbezaannya headrest ni sebab dia ada cermin kat bawah tu. So diorang boleh tengok patient tu punya muka lah dengan ETT. Tapi kita tak ada benda tu lah. That's why in prone patient for ED, patient kita akan ke kanan ataupun ke kiri kepala dia. Okay, sebab kita nak nampak ETT dia. Okay. Okay, tadi saya cakap pasal satu lagi pillow dekat bahagian lutut kan. So, selepas kamu dah pronekan patient tu nanti, make sure pillow tu ditarik sikit letak dekat bahagian anterior shin dan knee juga tercover. Why? Sebab kita tak nak dia punya tips of the toe tu compress lama-lama pada back. Okay? So, this one ialah post prone punya position. Okay? We call it swimmer's view lah. Okay. Nanti kita akan ada saya tulis dalam kita punya guide tu. So, let's go pada bahagian kita punya third part. Sorry ada hal. Okay. Third part. Post positioning care. Okay. O3 yang bahagian hijau hujung sekali. Ada a few parts untuk post positioning care. Nombor 1, role of the team leader lah. Lepas kita nak pusingkan patient before we complete the prone, one of the player will hand over the donut. Okay? Tetapi team leader tak boleh ambil donut tu Team leader kena maintain dan pegang ETT. So, after dia letak je kepala patient and positionkan kepala patient, what TL have to do? Number 1, dia kena pastikan tak dislodge lah. Okay? Make sure the vapor is there, and then sebelum kamu prone, kamu dah nampak anchor kat berapa cm kan? So after you dah prone pun, you kena tengok whether it is inside tu. Okay.
Next one, yang kita selalu lupa ialah untuk measure ETT cuff pressure kita. So please do not forget to measure the ETT cuff pressure. Boleh ambil dekat dalam locker kat Risa 1. Okay, and then ini saya tulis kat ETT in the middle. But as I mentioned just now, boleh kat side, boleh kat middle juga. Okay, roll of gauze tadi tu yang kita ada dekat dalam gambar letak untuk serap dia punya air. Okay, next ialah ventilator. Okay, ventilator tadi saya dah cakap semua tube cabut kecuali vasopressor kan. Tapi saya pun nak cakap ventilator tube shouldn't be disconnect. Okay, ventilator tube kena sentiasa connect. So untuk ventilator, selepas awak dah prone pun, please check back. Number one selain daripada SPO2 ialah dia punya tidal volume, minute ventilation, P-peak dan P-flat. Okay, kalau kita ada ventilator yang ICU setting ventilator, it is best for you to look at the wave and cari sign of leakage ataupun disconnection. Okay, so next one untuk IV line catheter. Once dia dah prone, dia dah positionkan, TL tu dah letak je kepala. Okay, dia dah position kepala, dia dah kata okay, ETT dah secure. What the other team member have to do ialah connectkan balik all the IV lines. Okay, connect the IV lines. Yang paling penting sekali ialah your vasopressor memang jalan lagi. Okay, tak dislodge. Nombor 2, seorang lagi kena ambil electrodes, ECG electrodes. Apa ni, ada monitor punya plaster apa ni, macam skin tag kan, tampal dekat belakang. Okay, so satu dekat just above the scapula, two of them just above the scapula, satu lagi macam biasa kat lateral left lower chest. Okay, so next one ialah monitoring. Outline is not that, dia bukan priority utama. We can use our normal BP cuff measurement. Selepas tu baru you boleh connectkan outline and then do the square test and with the IBP. Okay, tetapi in our ED kita jarang buat IBP kan, hanya by EP punya request kalau nak guna IBP. So kalau sekiranya kamu tak guna outline tu untuk IBP monitoring, is okay, just make sure semua line yang ada tak compress. Okay, so next one, CBD tubing. CBD ataupun chest tube, make sure dia tak clamp. Okay, remove the clamp, connectkan dulu dan remove the clamp. Okay, next one ialah pressure point care. Okay, pressure point care tadi saya rasa saya dah cover most of the stuff. Okay, position. The position yang paling penting. Okay, position sebelum kita prone, back akan dalam flat kan, totally flat. So after kita dah prone, kita akan buat reverse pendulum burp. Bukan angkat kepala je. Okay, kan patah pula spine dia. Okay, so the whole back should be reverse pendulum burp up. Okay, the guideline suggest up to 30 degree. Tetapi kalau you naikkan 10 degree pun tak apa. I will give the tips later on because the degree of the back actually will help the oxygenation. Okay, so next one ialah untuk bahagian tangan dia, swimmer's view. Swimmer's view kat situ saya ada explain. Satu tangan akan naik by the patient side kat muka. Selalunya swimmer's view ni kita akan buat tangan yang naik tu, patient tu pandang situ. Okay, satu tangan lagi ke bawah lah. And dia bukan, dia akan pandang ke atas lah, tangan ke ceiling. Okay, so this position actually was suggested to be changed. Position tangan dan kepala tangan dan kepala disuggest untuk tukar setiap 2 ke 4 jam. Okay, on that day I ask our NS team, saya dan mereka tak suggest untuk buat lah. Tetapi for us, if you are able to do it and the line is secured, why not? Okay, boleh saja buat, tak ada masalah. Okay, next one ialah yang penting satu lagi ialah abdomen. Okay, sebelum kita pronekan patient, contohnya patient tu kita dah start feeding. Okay, in ED memang jaranglah feeding tapi kita boleh start sebenarnya. So sekiranya awak baru kasih feeding, awak just aspiratekan totally dia punya rice tube. Ataupun 1 jam sebelum prone, awak NBM-kan dia. Okay, so tapi selepas awak dah prone, okay, our team actually, our NS team didn't suggest to start feeding. However, kalau ikut major guideline, sebenarnya awak boleh restart the feeding. But please discuss with your EP before start feeding. Okay, and yang paling penting ialah make sure the abdominal part to free. Okay,
Sebab kalau dia abdomen tu tak free, dia akan regurg balik semula. Okay. And then next one ialah the position of the shoulder. Okay, shoulder sepatutnya akan kena 80 degree abducted. Okay, dia tak boleh ke dalam macam tu saja, abducted. Keluar sikit. Sebab tu kalau awak perasan tadi gambar, ya. Ni. Dekat bahagian ketiak ada ni. Okay. Ni 80 degree. Ni 90 degree, yang ni 80 degree. Okay. Sebab nak bagi dia punya normal anatomical position jugalah. So that's the part bahagian post monitoring care. Okay. This is the, kita tahu nak indication nak start. Kita tahu bila nak start. The best time ialah 24 hours to 48 hours after stabilization. Tapi kita kena tahu juga bila kita nak stop proning. Ada dua je senario. Satu maknanya kita berjaya, satu tak berjaya. Okay. Yang tak berjaya saya rasa tak ada masalah. Okay. Tapi untuk yang berjaya, maknanya kita boleh prone ada guideline saja sampai 2 kali lah. Tapi ada orang buat sampai 5-6 kali pun buat. Okay. So, sekali prone, our team kat NS, dia akan buat sampai 16 jam. Maknanya, you janganlah prone pukul 2 pagi, kata, oh doktor, okeylah, staffnya kita nak prone. Bila you nak prone, you have to make sure your team member cukup. Sebab anything happen, kalau tak cukup orang, memang problem lah dengan kita. Okay. So, usually dia akan buat during the office hour, esok pagi tu baru dia balikkan. Okay. Successful proning ni ialah kriteria yang perlu ada. Number 1, the PF ratio more than 150 with PIP of less than 10 and FiO2 less than 0.6. All these criteria need to be met and all of this information, contohnya kita dah pusingkan dia kepada supine, okay? Kita ambil ABG dia dalam masa 4 jam lepas kita supinekan balik, ABG dia nampak semua yang all these 4 criteria dengan ventilator setting dia, maknanya yes, kita berjaya pun. Okay? Tetapi kalau tak berjaya lagi, you can consider to prone again the next day. Okay. Kalau tak berjaya, okay, tak berjaya, ingat tak complication yang saya mention tadi? Brady, dyspnea, ETT dislodge, okay, ataupun tengah CPR, terpaksa CPR, then you kena abandon the prone. Tapi satu lagi ialah kalau awak ambil ABG selepas proning, which is suggested approximately 1 hour, ada setengah lah ambil 20 minit ke 30 minit tapi kita ambil 1 jam selepas prone. Bila awak ambil, kalau dia punya PF ratio, masa dia supine 20% lebih baik daripada dia prone. Maknanya itu tak successful. Okay, so baik supinekan dia balik semula. Okay. So next, okay, what should I do? Contohnya kamu dah pronekan patient tu, maybe 20 minit ataupun 30 minit. Okay. So tiba-tiba respiratory arrest. What should we do? Ni ada turn the patient, maintain the patient. Okay, turn the patient to supine position. Check the DNR status. Okay. Kalau DNR kita tak prone dah tau. Kalau DNR kita dah tak prone. Okay. So siapa nak? Husna. Which jawapan Husna? Yang mana satu? Nombor 2 dia. Maintain the patient in prone position and perform compression. Okay, yes. Jawapannya sebab semua dah ada jawapan juga kat dalam tu kan. Okay. Betul tu. So, Intensive Care Society and a few guidelines, contohnya EDHKL in 2010. Okay, dia ada highlight dah pasal prone CPR. Okay, cuma bezanya EDHKL dia tak mention the specific localization untuk hand placement. In 2014, our European guideline pun dah mention, sekiranya patient tu in prone position and cardiorespiratory arrest, kalau you just do the prone CPR dahulu, lepas tu dah cukup orang ataupun you dah CPR, patient tak ROS ataupun tak ada improvement, then only you supinekan again. Okay, so dekat dalam this algorithm I took from this ISC. So kalau you tengok kat situ, first cardiac arrest, nombor 2 dia kata commence the CPR. So dekat sini kita punya hand placement, okay, hand placement should be in the midline, dekat thorax, okay, dekat spine, dekat T7 to T9. This one I got it from this paper lah. Sebab kebanyakan guideline dia cuma mention bawah scapula level. So from this paper sebenarnya dia kata why the hand placement bawah tip of scapula, sebab bawah tip of scapula ialah
T7 kan? Okay. Kenapa kat situ? Sebab largest LV cross section of the heart, kita punya LV position dia dekat situ. So based on the paper, okay, and CT punya CT comparison, diorang kata actually in prone CPR, the LV is compression is better compared to supine. Tetapi itu pun adalah dia punya, we need more study lah. Tengok yang mana potential yang tak refill lagi, yang ada pending. Okay. So next, okay. So lepas ni kalau kita punya patient yang baru prone cardiorespiratory arrest, what we have to do number one? Call for help. Call for help. And then number two, comment CPR. The first person tengok comment CPR. But actually still our EDHKL guideline early defeat kan? So comes to my next question. How do I deliver shock therapy in prone position? Okay. Siapa nak jawab? B. Nombor 2 ni, by axillary. Siapa setuju? Dr. Allah setuju. Omit until we turn the patient. Boleh tak? Tu tak mengikut guideline kan? Okay. Okay, nombor 3 tu macam mana? At the left mid axillary line and at the right scapula. Okay. Boleh tak boleh? Boleh. So, okay. So basically from the same paper, actually nombor 2 dengan nombor 3 punya jawapan betul. Okay. The position of the pen sama je sebenarnya macam kalau kita buat dua shock therapy kan. Okay. So untuk dekat axillary, dekat mid axillary line, the center of the patch should be. Okay. So kalau untuk dekat dua area, maknanya dekat in between the medial angle of the scapula to the thoracic vertebral spine on the right, and dekat left sama je juga, dekat left mid axillary line. Okay. So bagus, semua tahu ni. Okay. So lepas dah Good morning. lepas dah Tapi jaga saksi. Ibu. Okay. So bro, okay. For ECG, contohnya awak dah buat prone CPR, awak baru buat satu cycle je lah, adrenaline pun tak sempat nak bagi, dia dah ROS. Okay, and then awak minta staff nurse, saya nak ECG. Okay, staff nurse macam mana nak buat? Pusingkan patient, lepas tu buat ECG macam biasa, ataupun meshkan je lah agak-agak anterior dengan belakang. Satu lagi saya tak tahulah doktor, panggil EP untuk buat ECG. Siapa panggil saya kena So untuk nurses, matron, apa kita nak buat? Agak-agak. Okay. So jawapan dia sebenarnya memang kebanyakan paper ialah agak-agak lah. So basically they from this paper dia ada advice, nanti boleh tengok, I will give the link for this paper. So basically position dia lebih kurang sahaja, tetapi kalau untuk dia punya limb leads ni boleh juga guna kat tangan, tak perlu berada di belakang chest. Okay, tapi the rest of the anatomy continues. Okay, so the rest of the anatomy is supposed to be matched with the anterior part. Okay, sama je, B1, B2 macam kita buat posterior ECG, lebih kurang. Okay, so next question yang saya tak letak dalam ni, for MO. Contohnya EP tak datang lagi, kamu dah ROS-kan patient tu. Okay, will you supine this patient again? Tak kan? Okay, so kalau actually dia ni ialah lebih kepada physician punya decision, sama ada you nak improve dia punya lung oxygenation ataupun you nak just prone-kan this patient. For me, please discuss with your EP whether you want to supine this patient again. Okay, because
there are multiple factors that we have to see. So we have to review holistically lah before we make decision nak supaya balik semula ke tak. Okay. So next one, last the tips. Okay, ini ada a few tips which I got from this paper, from these two paper lah. Okay, so remember I said about reverse standard number, the degree of the bag. So from this paper daripada yang Kevin McGurk, so they mention sekiranya patient tu dia punya oxygenation tak ada improvement, you can actually elevate further the angle of the back elevation. Okay, back elevation tu maknanya bukan angkat kepala tu je tau. Okay, bahagian nurses kena bagi tahu kalau patient prone, dia hold back atas bawah, bukan bahagian kepala sahaja. Okay, so lagi tinggi degree tu, they observe oxygenation actually improve. Tetapi ini is only from the small paper lah. Okay, but I think it can be implemented in our setting. Okay, number 2, kalau patient tu ada, okay, most of our COVID patient dia akan ada bilateral lung disease lah. Tetapi sekiranya patient tu one side of the lung worse, salah satu lung lagi teruk, kita still guna konsep kalau dia good lung up ke good lung down? Good lung down. Okay, sebab dia perfusion is better down there lah. Okay, good lung down, bad lung up. Okay, so kalau patient tu ada, this one I already mentioned, kalau patient tu ada any IV line yang outline, try to not to put it at the body preeminence. Okay, and then untuk hemodynamic instability pun kita dah mention. So tapi kalau you rasa patient tu akan arrested, tak payahlah prone-kan dia, biarlah dia supine. Satu lagi, kalau patient tu DNR, kalau awak rajin nak buat senaman malam-malam, boleh je nak prone-kan patient DNR. Okay, so selain daripada tu, prone dia hanya auxiliary lah. Okay, dia hanya one of the method untuk improve oxygenation. But the main important thing ialah number 1, satu kita punya the normal pharmacotherapy, okay, and the ventilator juga. Make sure low tidal volume ventilation, but the minute ventilation is achieved. Okay, number 2, bagi the optimal peak and titrate the FiO2. Okay, so satu lagi yang kita selalu lupa kat ED ni ialah conservative fluid management. Kebanyakan ARDS patient, yes, most of the time ada initial presentation dan fluid resuscitation, tetapi do not overload the lung. Okay, because when the lung is overloaded, nak ventilate susah. Okay, and then in prone position, do not forget about sedation. Apa kita punya RAS score? -5. Okay, so untuk nurses, tolong bagi tahu dengan staff nurse, kita punya target kalau patient tu dah prone, saya nak RASS score -5. Kita dah ada CME kan untuk tu. Okay, so next one ialah kalau patient tu kita dah prone, they have a role of continuous infusion of paralytic agent need to be considered. Okay, so discuss with your EP nak bagi continuous rocuronium infusion ataupun tidak. Benarkah setiap 1 jam nak bagi rocuronium, 1 jam lagi nak kasih rocuronium kan? Kalau tak ada infusion pump, yes, you can do that. Kenapa? Siapa pasal? Apa tak? Ya, betul. Di sebelah sana mungkin ada. Tak ada. Tak ada. And semua guideline tak ada mention berapa maximum weight atau berapa minimum weight. Selagi you boleh prone-kan. Okay, even in unit pun sebenarnya kita prone-kan kan dekat NICU. Okay. 10 to 30 degree. For me, I prefer to be in higher level. Sebab if I know that the patient memang after my first prone, I tahu memang it is unsuccessful lah. Then I don't have, there's no room for me to prone this patient anymore. But memang there's no guideline kata kena start berapa. Memang tak ada guideline. Okay, eh? Kalau kita prone patient, then suddenly kita tahu kita wait for you, wait to improve. Okay. Kita actually in NS, in NS memang ada method untuk intubate in prone position. Okay, tetapi for us in emergency, ini sesuatu yang luar daripada kita punya conventional. So airway lah something yang crucial. Just turn back the patient in supine position and intubate. Kecuali patient tu trap lah.
Okay, so kita cuma buat perform sitting intubation atau prone intubation kalau patient tu in austere condition. Okay, not in our ED. Okay. Next, ada question lagi? Position hanya standing right. Aha. Itu kalau buat Okay, tak ada masalah. You can do it up, but cuma selalu every 2 to 4 hourly you have to move this patient punya arm lah. Okay? Kalau CPR, okay, in the CPR, diorang tak mention tangan buka ataupun tidak. Sebab if you buka ataupun tidak, we still compressing in the midline. Ada orang sebelum ni, one of the paper I read, dia orang buat interscapula. Tapi bila dia orang buat comparison dengan CT, the LV is down here in the midline. So why you want to push the RA and LA? Kan? So that's why kita push in the midline. So it doesn't matter dia akan macam ni ke macam ni, tak ada masalah. Okay? Okay. Anything else? Central line tu maksudnya lumen sahaja ke? Triple lumen dan double lumen. Kalau perlu double lumen. Tapi for ED, triple lumen tu kena ada. So kalau kamu rasa patient tu, okay, patient ni kena CBVH. Janganlah turun dulu, tunggulah nefro ataupun kita sendiri tolong masuk double lumen. Kesian staff nurse kita nak pusing-pusing. Okay, lagi? Ada question lagi? Tak ada ya? Same size. Ya, lagi senang sebab contohnya kalau ETT kat sini, lepas tu triple lumen kat sini, so bila you nak baringkan atas, kita punya donat jadian ni macam susah sikit lah. Okay, sebab when I ask that in our NS that day, diorang memang mention diorang tak akan remove kepala patient lah, they just let it be like that. However, the guideline kata memang 2 to 4 hourly lah, guideline So, tapi kalau kita boleh buat dan benda tu selamat, kita buat lah. If it's not, then we just follow our NS team juga clear advice lah. Okay? So, tak payah lagi. Okay, sebab dekat triple lumen kan betul-betul dekat dengan tempat yang kita akan letak pillow kat situ kan. So shouldn't be an issue. So tapi sebelum triple lumen sebelum kita pronekan patient, just plaster the triple lumen macam CBD. Sebab kita nak make sure plaster dia bukan dekat anterior tau. Plaster tu to the back of the thigh. So bila pusing tu senang nak accessible. And lepas pronekan tu, make sure sebab kita tak boleh nak buka-buka, especially kalau obese punya patient kan. Just make sure tarik flow for each part, each antena tu berfunction lah. Okay, yang kan? Let's say we already prone the patient, then suddenly ICU comes in. How are we supposed to return the patient? Tarik apa lah. Hari tu kita ada discuss dah tidak ya, orang ada bagi jawapan dah. So at the moment I'm so sorry kan, I cannot answer that question because it's between team punya decision lah. So maybe you should call your EP to have discussion with the other specialist team lah. I'm so sorry I don't have that answer. But they never say whether they are accepting probation. They It's a 50-50. So depends on the discussion. But generally are they safe to be transferred? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh transfer kecuali you rasa akan ada arrested, pusingkan balik semula.
terang, tak terang. Pegang kat bawah.